Masana bwino kuli konse kumene mukutionera pano palomwe televisioni. Ndipo munthawi ino tikakupasirani mafunso omwe ma stakeholders ndi mabungwe omwe ndi aboma komanso ena omwe si aboma apaphalisa nawo a Inspector General ama Police a Melvin Yolam lero kupata. Ngati ndino alendo osayiwala kupanga subscribe channel chathu kuti tiziyendera limodzi. Lomwe television. Yes, please present. Ziko kwambiri. Ine dzina langa ndi Edward Kambanje. Ndikuchokeraso ku CSO. Ndili ndi nkhawa zingapo zimene ndimafuna kuti apolisi atithandize. Makamaka nkhani imene ndifuna ndiyankhule kwambiri ndi yokhuzana ndi ufulu wopanga zionetsero m'dziko muno. Ineyo mkuona kwanga chifukwa ndakhalaponso ndikupanga ma protest zionetsero, ma demonstrations, koma ndikuona ngati ufulu wa ma demonstrations pang'ono ndi pang'ono tikulandidwa. Chifukwa chani ndunena izi? Ma stakeholders meeting amene timakhala nawo prior to the demonstrations ndi apolisi pamakhala ma conditions ochuluka ovuta kuti mwina kuwatsatira ifeyo opanga zionetsero tikumakhala pa chipinjo chachikulu. For example, issue yokuti tibwere ndi ma marshals. Mmapezeka kuti apolisi mabwera 150. Ife opanga zionetsero tilipo 12. Nde mutuza zonena zokuti mukhale ndi ma marshals anunso okutetezani ngati sichoncho sitinyamuka. Izi zinachitika pa Chichiri Stadium tufuna tiyambe ma demonstrations. Mpaka na tinachedwa almost 40 minutes mademo asanayambe chifukwa choti apolisi amafuna kuti ifeyo opangitsa zionetsero titulutse ma marshals opitirira 150 nde tiyambe kuyenda. Pamene iwo abwera 2000 something. Chinthu china ndichonena kuti maluti amene timagwirizana kuti tiyenda njira yakuti. Example of Lilongwe. Tinabuka bwinobwino tikufuna kuyambira pa community center ground. Ku stakeholders meeting apolisi anatiuza kuti ayi kumeneko kuli construction ya nsewu inu yomuyenda m'manyumba mu area 9. Tinangoyenda half a kilometer takafika tikupita kuja. And anatiuzanso kunena kuti ngati itakwane 9 o'clock inuyo makonvina amene mukufuna kupangitsa ma demonstrations musanafike pano tikansula ma demonstrations ameneyo. Nkhani ina yokhuzana ndi ufulu wa ma demonstrations yomweyo ndionena kuti apolisi mukumakhala mukudziwa kuti pamene ife tikupanga zionetsero pakumakhala kagulu kena kamene kakufuna kapange counter attack anthu amene atenga permission, amene atenga authorization to do demonstrations. Example inachitika m'Blantyre kadabwera kagulu kena ndi maplacards achilendo kochita udziko kuti kagulu aka sikamene kakuchititsa ma demonstrations. Katanyamulaso maplacards oyamikira anduna a vice president ndi ena. Ife nkudabwa kuti kodi demo inde yandani. Andi lero ndasangalala kwambiri kwaona a gift trapense sinimazozoti alipo. Ufulu umene unalipo amagwiritsa ntchito anzathu in 2020-2019. Slowly by slowly tikulandidwa ufulu umenewo. Ndiye ndimafuna ndifotokozere nyumba ino kunena kuti uphungu tufuna utithandize kuti section 38 imene imalola munthu amene zinthu sakusangalatsidwa nazo mmene zikuyendera azitha kupanga express in a peaceful manner ma demonstrations. Ndikuona ngati ufulu umene tikulandidwa ndiye mwanena kuti mutipangaso engage. Ine ndimakonda kuyimira Concerned Citizens of Malawi. Maberonso ndinawo ochuluka amene ngakhale ku court sitikupita sindikudziwa kuti investigation mbali ina ndinaso yonena kuti kodi ma investigation amene mukunena kuti tikufufuzaja ndimafuna komalizira kwenikweniko mudzayankhulenso IG kumapetoku mutifotokozere kuti how far so far pa nkhani zimene ife tinaziona kale ndi zithunzi tilinazo ndi anthu otukwadziwa kuti nkhani zimenezi pakadali pano mutipatsa assurance ya mtundu wanji. Thank you so much. Ziko I think fundo yanu yamveka. Reverend Livingstonia, is it? Tikachoka kwa tibera inwa brown ndi amai yao. Okay.
The first one will be a general comment. A general comment? Yes, on security. Elections process up to 16th of September relies much or more on the security of Malawians. The assurance that the Secretary General, Inspector General has given us, that has to be put into practice, underlying practice. You know, Malawians are so good at talking how good our policies are, how good our acts are. But for us to follow the acts very well and fairly, it's a big challenge. Please, our security people, from police as well as from the army, Malawians need fair security up to the time we go for voting. Second is a question. When we drive from Zuzu to Lirongwe, we can have in a day more than 5 police stops. This other day I got angry. I'm asking. Are you going to relate it to the elections? I will ask, yes, very well, to the elections. Because police is about peace. Peace of a person that is traveling. You are not only focused on the elections. We start from now. And then these 6 stops that I'm talking about, then this asks me a license, this asks me whatever, what the tires, whatever. I'm like, I open the glass, I'm saying, you police, mumazunza Malawi. This is what the way they say. I say to one of the police officers. And say, manena choncho abusam. Yes. How can it be from Zuz to Lirongwe? All these stops. What are you looking for? Is that not a sign of corruption? If all these are added together, they affect a person's security as well as peace. Do you have an act that supports this? That should have about 5-6 stops from Zuzu to Lirongwe? Thank you. Much Inspector has taken note. We move on. Gentleman in a brown suit. Microphone to this. Oh, you're holding the microphone already? Yes. I recognize him first. Would you like to give him and then you can have it second? All right. We are now where the ladies are, so you come in, please. After him, you, and then the lady in front, and then my Aisha here. All right? And then we're moving that way. We're making progress. Everybody will have an opportunity to speak. You have 2 minutes. Thank you. Your question. Thank you very much. My name is Rhodes Msonko, representing the People's Development Party. Having been in the service, Madam IG, for that long time, I want you to tell this gathering the challenges that you face when it comes to political interference. I'm asking this question because for a long time, we have heard words like orders from above. And during political meetings, we have heard politicians say, "Tikalowa mboma, tidzamangaini." And sometimes that thing do happen. What happens? Lastly, there is the issue of Zikwanje that has been raised by some colleagues. It started some 14 years ago, if I'm not mistaken. Zikuchitika kufikira pano. And panopa zioneka kuti zikwanje zake zachuluka nzanyuwani. What is happening? Are you failing to contain this problem? Thank you. Pass on the microphone to the lady behind you when you're through. Okay? Thank you. It's your time. Thank you very much. My name is Mary Navicha, representing the people of Tiolo Tava constituency. I'm also a national director of women. Lumvega? Okay. Mafuso awiri jabe. Choyamba ndungofuna ndi thokoze Madam Inspector General chifukwa cha
mawu achilimbikitso amene ayankhula nyumba ino. Ndikuyankhula malo mwa azimayi muno Malawi, makamaka ku chipani cha DPP. Timakhala okondwa kwambiri tikaona mayi zathu ali patsogolo pa ntchito zosiyanasiyana. Ndipo kuno ku Malawi ndife anthu odalitsika kwambiri kuti tili ndi Inspector General wa chizimayi. Mwina poti topic ndi ya ku polisi ndikanatha mwina kuipanga expand to mabungwe ena amene tikuyimiridwanso ndi azimayi anzathu, komabe mwachidule poti ameka muno timanyadiranso kuti tili ndi chairperson amene ali mzimayi ndi maudindo ena ndi ena. Zimene zikutipatsa ife confidence azimayi kunena kuti ma issues ena amene amatipanga effective azimayi akhoza kupangidwa address mu nthawi yake komanso moyenera. Ndikuyankhula izi Parliament tsiku limene kunalowanso achipani amene anaphwanya magalimoto kubola matayala. Ine galimoto yanga inaphwanyidwanso windscreen. Ndipo galimoto ina ya member of parliament for Zomba Malosa ili pa parliament as I'm speaking. Palibe china chilichonse chimene chatengedwa despite kukhalanso ndi speaker wa chizimayi. Speaker wa chizimayi, Inspector General wa chizimayi, zimayi zathu amene wakhala affected galimoto yake kukhala pa parliament kulephera kuthandizidwa sikuyenda mpaka na pano ku polisi sikunabwere mawu. Nkhani ya investigation timayikhulupirira kuti polisi kupanga investigate, koma sitikudziwa kuti ma results a investigation imene imachitika amatenga nthawi yatali bwanji. Ya ku parliament inali straightforward chifukwa chona kuti kunali footage, kunali CCTV imene inaonetsa onse amene anali okhudzidwa. Tinamva kuti mmodzi mwa anyamata anamangidwa 30 minutes ndipo anatulutsidwa kupatsidwa bail 30 minutes, ndipo anali ndi phone conversation imene amanena kuti ndinangopita kukamwa coffee kungoonetsera kuti andimanga, koma ati makamwa coffee achimwene pomwe ena akaphinjika kutengedwa ngakhale kuti apatsidwe bail zimakhala zovuta. Mwina kutenga 1 week, mwina kuspenda the whole weekend ali muchitokosi kuti apatsidwe bail osatheka. Azimayi dziko muno tili ndi confidence pa amayi anzathu, koma at the same time tili ndi mantha kuti kodi kupita ku chisankho tiyenda bwanji. Chifukwa ndilumikize nkhani iso ndi imene ayankhula anzathu ama CSOs, nkhani ya ma demonstration kuna kuti mwina tikafuna kupita kunsewu kuti mwina tikapereke nkhawa zathu ku office ina yake kukumakhala polisi ambiri kukumatulukanso zikwanje, ndipo zikwanje zikumayendanso m'mapazi mwa polisi omwewo. Linalipo tsiku lina limene anthu amapanga demonstrate mulilongwe. Ine ndimangodziyendera sinimadziwa kuti kuli chani. Ndinapeza apolisi okwana 300 pa Lilongwe community ground. Ndinachita mantha kulephera kuti kwadolo kuyendetsa galimoto ndipanga bwanji. Koma apolisi ambirimbiri ochuluka amene amaperekedwawo ali pomweponso. Nde dziko lino likuoneka kuti likupita kwina kwake kumene ife amayi amene tikuchita participate pandale, komanso amayi amene afuna ukati votera ali ndi mantha, oyima ali ndi mantha, okasapota ali ndi mantha. Ndipita bwanji ku msonkhano mwina ndikakhapidwa. Pomaliza yadowa yadzana yakudowa amayi anzathu minibus imene anakwera inaotchedwa kuyaka moto, ndipo azimayi amene wanachoka chothawa tikukonzeka kupita kudowa kukathokoza mzimayi mmodzi amene anatisungira amayi amene wa nyumba mwake kuti bisalani ndikuwapasa pogona ndi chofunda mama wamulawire muzipita tikupita kudowa posachedwa. Madam Inspector General tikanthokoze mayi amene anasunga amayi anzathu. Asibambo amatha kuthawa nthawi ya violence, koma ife amayi timakhala pa chiopsezo kwambiri. Tiyenda bwanji kupita chitsogolo. Tufuna assurance from our Inspector General Madam Yoram pepani amayi tili ndi mantha kuyankhula ndi kuyankhulako ndikuyankhulira amayi onse a DPP komanso ma directors of women anzipani chifukwa ine ndi chair wawo. Ndiye tinakumana nanu, tinasayinirana, tinapanga ndithu ma commitments pamene paja, koma zonse zimene zijatayika pa pepala zimene zikuchitika kunjaku contrary ndi zimene tinakambirana. Madam tatiyeni tiyese kuchita zinthu zimene takambirana zizichitika, koma tikamangobula nthawi kuti mukupanga investigate ife tikugwira ntchito zina sitingazinene pagulu. Madam dziyeletseni ngati mukuchitapo kanthu, dziyeletseni nyumba imve kuti akuti aja zikutere, akudowa zikutere, akuti zikutere.
mukamabisa ife tidzikuukira na mayanzanu ngati kuti mwina ife tikuyang'anirani pansi koma ife timakukondani ndipo tikukhulupirirani ndipo tili ndi confidence mwa inu. 2 minutes yatatu 2 minutes yatatu tiime kaipo mpete zachuluka afuna yankhe zisanayiwalike nde tiyambira maya jana kugira microphone yambira aja ali kumbuya kwa navicha kamena yakakali zimene mafuna okay nde tiyamba mayi nawo mayi munafuna so kuyamba okay tiyambe apa mayi amene avala green apa pa second table hii nde tipite kumuchino okay Mungu jita hold microphone kuti ati yankhe nde mutayambe ino session inayo madam. Thank you very much, the moderator. Ndithokozeso kwambiri kwa onse amene talankhula pa segment imeneyi. Ndiye poyambirira ndingopepesa gogo ndagwira mwendo. It wasn't intentional. Yeah, koma tikumana. Ndi ubwino wake, he's part of the community policing members. Akhalali ku community policing nthawi yayitali ndiye timadziwana bwino. Zikomo ifa cha makomenti anu. And indeed tigwiritsa ntchito social media positively kuti mwina mwake ntchito ya polisi ikhoza kupita patsogolo. Komanso monga ndanena koyambirira kuja, we shall always arrest those involved in violence. Imeneyo, that's the assurance that I want to give to this house. Kuti onse amene amapanga zipolowe. Nanena chitsanzo china. Kunena kuti nthawi zina sitithamanga. Zikachitika chipolowe ngati chakudowa for example. Tafufuza kwambiri. Nthawi zonse mwana amene amathamangira ukanena kwa abambo sakhala kuti iyeyo nthawi zonse ndi victim. Nthawi zinaso amakhala suspect. So ifeyo tikamaziona nkhani za violence timafufuza kupitirira pamene anthu inu mukunena. Those invisible hands zonse zija ifeyo timazifufuza kuti tione zoona za zinthu. Mwina poti ndanena kale nde kuti ndiyambira kwa bwana Nkwezalamba. Nkhani za ichocho. Malamulo opereka ma license kwa anthu a security amene afuna opereka security provided by Homeland Security, which is our ministry. Therefore, the police has no mandate in issues of these. But looking at what we are observing at the moment, palima issues awiri amene akubwera vividly from maichocho amenewa. One, ndiyoti anthu amenewa nthawi zina akumachita perpetrate violence, which is our issue. Komanso, dressing yawo. Taonapo inu kuti dressing ikodi imene yakuti. Kumadabwaso pena kuti koma ndiyeza pitirira msinkhu. So, on our strategies for interfacing with various stakeholders, anthu amenewa tikumana nawo, komanso tikambirane nawo mmene amachitira behave. I will give a very good example. In a public event where there is head of state, security is already provided. Palibe chifukwa choti Honorable Kabwira abwere ndizima ichocho zawo pamene pachaphi kuchita so threaten chitetezo cha head of state. It's not done anywhere. So zimenezo tilumikizana nawo kuti zimenezo sitikuzifuna. Komanso mwanenapo mwina pano ngati maona nyamatatu akusangalala akamapita ma public events muja tifaje kuti boma anatipatsa ndalama yoti akamapita kuma public events timatha kuapatsa kena kake kuti agule sikono ndi zina zotero.
ndiye ngati pa nthawi imeneyoyo amatha kubweranso nkumapemphetsa kwa anthu. It's very unfortunate because the government is providing for that. Komanso nkhani za mwatchulapo zimene kwathu ku polisi, I will use a jargon that we always use in the police, imene timati merisha. Merisha ndiye kuti ineyo ndaoneka pa activity ina yake ya private yoti ndikalandira ndrama. Ndiye chifukwa ine ndaziona lanki yanga ikukula ndimatenga awa kuti akandiyendere. Ndiye awa akakandiyendera ndiye kuti awa mwina akatenga 20% of the money, ineyo ndikudzandipatsa 80%. I have always preached this is evil. Chifukwa ine singalole mwana wanga akagwirire ntchito munthu wina. So imene ndimene tikuichita address kwambiri, andi chifukwa choti tazimvapo zingapo pakatipa what we have done zikakhala ngati zameki ngakhale za kumanebu. Tikapereka mayina anthu aja, mayina amachokera directly from headquarters kuti wina wake sasachite tampa, komanso allowances they go through to their accounts directly osadzera mwa munthu wina aliyense. So tikukhulupirira kuti ndondomeko imeneyo ikhoza kuchepetsa zimene mwanena za merisha. Mr. Kambanje anenapo makonsenzi kuti right to demonstration yawo ikuoneka ngati pang'ono ndi pang'ono ikuchotsedwa. Ineyo ndinene kuti section imene mwayitchula ikunena za freedom of assembly. Ndipo freedom of assembly timanena kuti tikamanena za ma demonstrations timanena za peaceful demonstrations. Komanso mukaona kuti how to police demonstrations apart from this section that you have mentioned, the how part is contained in the Police Act. Ndipo nkhani yokhudzana ndi ma marshals amene akuyenera kukhalapo pa anthu ochita demonstrate is also enshrined in the Police Act. So Police Act muja ananena kuti opayenera okhala ma marshals muyenera okambirana nawo anthu amenewa, you have to negotiate kuti koda adzere njira iti malingana ndi ma hazards amene niyo mukuwaona. Komanso chifukwa timadziwa inu anzathu amene mapanga ma demonstrations mumafuna kukopa anthu, as a result mumayenda misewu imene kuli chimpwirikiti. Koma ife nthawi zina tikamaona misewu imene kuli anthu ambiri kuja timaona so security threat. One ya anthu amene ndi ma residents akumaloko kapena zifukwa zina zimene taziona. Ndiye mwina pempho langa ndilonena kuti pamene tikukambirana zimenezi inu anzathu ma SEOs tikamachita negotiate, let us come in the open, tinene mafiyezi athu ndi chani. Chifukwa mwanenapo kuti yayi apolisi amakhala ambiri inde kaya timafuna opereka maximum security kwa inuyo komanso kwa anthu ena amene akugwira zintchito zawo. Ndiye mukaona kuti pamene inuyo mubwera 20 mukapeza kuti pali apolisi 100. Chifukwa chani? We want to provide maximum security to the people that are demonstrating as well as the people that are doing their businesses in the vicinity. So chimenecho msachidabwe. Koma yaruti, let us keep on negotiating because this is enshrined mu Police Act. Tikaona kuti ruti iyi sili bwino zimene mwachula kale mwachulapo bwino wake kuti ruti iyo ndiye kuti akumanga ma bridge ndiye kuti akutani ndiye mufuna mudzere ruti yomweyo ndiye mufuna anthu ayimeso kugwira ntchito ndiye kuti tikupita patsogolo kapena tikubwerera mbuyo. So all those issues timakambirana ndipo we shall continue kuti tikambirane. Mwanenanso kuti nthawi zina polisi amakhala kuti anthu amene akuchita counter act demo akwadziwa. Tatulutsa message posachedwa apa komanso ma courses amene tikumapanga ena ndikumakatsekulira ineyo tikumauza kuti wa polisi amene ali pamalo at that particular time he is responsible for anything that happens where he is. Palibe ineyo ngati ine commissioner kundimbira ndikunuza kuti kuno kuchitika mademo kodi nditani ndi ndimamuza kuti you are a commissioner and I'm not going to be involved in your decision making strategy. Chifukwa chani? Ineyo ndikapanga naye decision munthu uja limodzi chikalakwika amene achitekiriye message andani
tipita kwa ndani, ndiye tikafika tu kwa minister, ndiye timati anthu apange ma initiative yawo. They should take some risks in policing zinthu zimene zili kudera kwawo. Kwa ife angotiuza kuli mademo mwakambira mafunso amene ndimafunsa nthawi zonse, mwakambirana nawo, mwagwirizana zotani. So zinthu zimene mwagwirizana zija, ine nali modzi wa iwo amene kuno ndapanga mademo ambiri ku Blantyre kuno, anthu akudziwa, those that have stayed in Blantyre for a long time, kuchokera 2016 up to 2020 I was here. So chimene timapanga nchoti timagwirizana, tikuyamba mademo 9 o'clock, chifukwa musaiwale ntchito ya polisi si ya mademo yokhayo, ali ndi ntchito zina zambiri. Ndiye timafuna kuti as we do demonstrations, ntchito zinaso zisaime. Ndiye timayipasa timing. Nthawi imene yanchina nthawi aja kudziwa masauko nthawi, timauzana kuti amwene mukuti muli ndi demo muyambira pati, tiyambira pa apa stadium, mupita kuti tupita kwakuti. Kodi mmene muti estimation of time ndi nthawi yanji, ndiye timapangana zonse zija. Mwina timapatsa kummawa kuyambira 9 o'clock up to 12, akangopitirira pang'ono mwina half 12. Koma timayenda nawo, ndikumayenda tayendapo ife ma demonstrators in the city of Blantyre. I said tigone, timalola agone, sakugonesa tupirawo pansewu, ine ndikakanizi. Koma nthawi iweyo uziyang'ana nthawi, because where you are the controller and the provider of security, you say panopa nthawi yata tiyeni tiziyenda, and so on and so forth. Chimene chikuvuta kwambiri ndichoti ma demonstrators yathu ifeyo amaona ngati ndife adani yawo. Koma inuyo ndi ife, we are in this together. Inuyo you are demonstrating, ife we are providing security. That being the reason, tikuyenera kuchita communicate all the time. Leader amene akutsogolera demo apange azilumikizana ndi leader amene achita provide security, so that azinena kuti ayi msewu usuli bwino, tiye tichite divert tidzere uko, kapena tiye tipange motere. The assurance I've already assured you, we shall always provide the security yoti inuyo mupangire mademo, provided musanene kuti mukatipempha kuti oti upanga mademo mukatifotokozera, poti kumakhala kungotifotokozera, tikati tenti kumane takumana, musapezekenso mukupita ma social media ndikuti mwazi wa Malawi ukhetsedwa. Mukangoyamba zimenezo zoti mwazi wa Malawi ukhetsedwa pa demo yakuti there's going to be shut down kwakuti, sitikulolani. I want to be as frank as possible. We are going to take off that right. Chifukwa chani mukuchita violate ma rights azinzanu. Mukati mwazi ukhetsedwa, munena ukhetsedwa mwazi wa ndani, and for what reasons? The Reverend talked on elections. Zonadi, I want to agree. Elections depend kwambiri. Stakeholder wankulu ndi wachitetezo. Ndipo ma efforts wonse amene tikupanga, and I'm sure including this one that has been organized by PAC, nayonso zikulunjika komweko kuti tonse ngati Malawi tikufuna chitetezo chabwino, koma tonse ngati Malawi tikufuna ma elections abwino. Ndimaseka mmene timachita pa break ipa, ndimaseka ndiyena ake ndikuti you know what, mmene tikuchita na interactive zikungosonyeza kuti Malawi muno security ilipo. Mukanakhala kuti Malawi muno mulibe security, tonsefe sitikadakhala comfortable kukhala panopa nkumakambirana. Mulibe security niyo mungakhale pasi, kungokhala pasi pokhapo nkumamwa matiti mamwawa nkumakambirana zimene tikukambiranazi. We know kuti there is security, and whether we like it or not, we have got to agree on that point. Chifukwa nzathu maiko ina kunjako tikunena pano akuthamanga. Maybe I should just comment, ifeyo mwina ndizike pa ujeni pa mtengo chilowere nine ngati Inspector General, crime rate has been on the decline. If you want that information, we can provide it. It has been on the decline. Ikutsika ndithu kusonyeza kuti Malawi muno chitetezo generally it's there. Chimene chikutivuta ndi issue imene yaino anzathu andale. Basi imeneyo ndiye imeneyo ndiyofunikira inuyo aini yakandale ndife yopereka chitetezo tigwirane bwino pamenepo kuti nkhani imeneyo isamakhale issue. Mutati muone palibe chimene tabwerera muja wanenapo za crime rate, palipo amene anachulapo, because crime rate also relates to security of elections.
mdziko mmene crime rate yake ndiyokwera kwambiri ndiye kuti chisankho sichingaende bwino. But none has talked on that area because mukudziwa kuti chitetezo chilipo. Chimene chikutivuta ndi man-made violence. Man-made zinthu zimene tikumazipanga tokha kuti dziko la Malawi lizioneka losachita bwino, asilikali azioneka osachita bwino chifukwa cha inuyo zimene andale mukupanga. Ndipo I am saying stop it. Sitikuzifuna. Mwatitopetsa tisamangova ma violence here, ma violence there, ma violence there, and yet crime rate is on the decline. We don't want that. We don't want that. Olemekezeka mwanena ndithu kubwerezani inuso ziro machita propose violence kani. You know, ngati wa polisi, ngati wa polisi, imene mnachita propose ija ndi violence. And you would have been arrested for that. Koma chifukwa choti nthawi zina we understand certain issues, munthu amathopa mulandu, wa polisi ndikukhanga ndikuti mulandu uja sadauone. Sikuti sadauone ayi. We have noted. We have gone on the social media, we have seen the comments pertaining to your statements, if you don't know. By the way, very negative comments from the outside, people that were not in this room. An indication kuti wo sada kondwere nazo. But that aside, I think it's a lesson learned. Kuti, as we comment in this room, we should run away from things of kumachita violence mwantundu wina uliwonse. Ndimanena kuti ineyo pokhala mzimayi, ineyo ndimanena kuti chitetezo chimambira pa ine. Kunyumba kwanga ndimakhanda apolisi ambirimbiri ondirondera, mukuona aso mena akukhalira ali panjapo. Ndikamati ndikuyenda ndimiwo. Koma ndikakalowa nyumba mwanga ndimatseka pakhomo. Ndikutseka pakhomo ndikudziwa kuti pala apolisi panjapa. Ndikulowa kuchipinda ndimatsekaso kaya ndi malumu angati wokalowera ukafika kuchipinda kwangako sinena kuti anthu angakandipeze. Koma ndimatseka mosemo. Chifukwa chani? Security starts with me. I am the holder of my own security. Ndiye nthawi zina timazichita dala expose toka ku insecurity deliberately. Kukozichita expose basi. I think ngati Malawians, let's learn to take control, to account for our own security. It starts with you. Kwa polisi asa nabwerepo. Mukazika inuyo expose anthu tubasitu nangati itani. Political interference. Anenapo zama police checkpoints on the roads of Malawi. One reason that we are seeing my checkpoints in Malawi muno, ndi chifukwa choti Malawi, you are not, ndinene kuti chani kodi chizungu chake kachi chiwa chake. Ndife anthu osasunga malamulo. I want to be as blunt as possible. Siti sunga malamulo. Kumaona lawlessness. Kumaona kuti pamsewane na kuti 40 kilometers per hour. What do? We cruise pamalo pamene pajapo ndina 90 kilometers. Ndimanena ndi wankulu wa traffic. Ndikunena kuti achemwali. Ngozi zapamsewu zikuchuluka. By the way, zikuchuluka kwambiri. Andi ngozi zomutati mwaziona ineyo daily. On daily basis, you can ask him, Mama uli wose ndimakhala kuti ndauzidwa ngozi zimene zachitika in the 24 hours. Ndipo amandiuza yachitika pati chachitika ndi chani. When I analyze ngozi zonse zimene zikuchitika ifa cha overspeeding. You overspeed, kaya mukuthamangira kuti, kaya mukutani, koma mukagunda mwana wa eni yake, kamwana ka 4 years kamadziyendera pamsewu. Nde mukaona mmene mumakhala apolisi timatsatira malo mmene muli accident prone areas. Mmene ifeyo titapanga assessment malo mmene tinaona kuti wa polisi akuyenera kukhalapo. Of course nthawi zina anyamatatu I want to agree amachita abuse those issues. Koma cholinga chachikulu ndikuti tichepetse ngozi. Tichepetsa ngozi bwanji? Amalawi amachoka ku nyumba ndi galimoto imene libe mabreki. Amalawi amachoka ku nyumba ndi galimoto imene libe msonkho. Amalawi amachoka ku nyumba ndi license imene inachita expire kalekale.
ndi zina zotero zambiri zimene timaziona pa msewu. So zimenezo zimachita necessitate kuti anyamata athu adzipezeka pa msewu. Of course tikachula kuchokera misewu inayi nthawi zina kwa ifeyo ngati management on the principally what we are saying to them is muyime pa msewu strategically. Ndiye kuti ngati pali msewu ifa cha policy borders yathuwa msewu imene kuchokera ku Zambia at least immediate after msewu imene kuchokera Zambia pakhale checkpoints. Why? Zimene azathu amachoka nazo kunjaku ife sitizidziwa. Tagwirapo mfuti zambiri mbiri ma checkpoints imene mujamo ndi zina zotero. Ndiye please chonde anyamata awa nthawi zina nkhani zake ndi zimenezo kuti tichepetse ngozi. Koma mwina so tilipo mpano sindikudziwa ngati apa kanaitana kwa anzathu amene amapanga za association ama transport ndi zina zotero nawonso pa msewu sakutiyendera bwino. Mukaona kuti akabaza amangoyenda uku akutere as a result akupangisa ngozi kwa anthu amene sanayenera kufa pa msewu. So when you see our police officers sometimes it's because of that reason. Koma ngati amachita abuse power imeneyo tiuzeni ifeyo munthu akamachita abuse za polisi ife we don't hesitate to arrest. If you ask me chilowere line pampando apolisi ambirimbiri amene tagwira chifukwa cha ma corruption ndipo nkhani zawo zili ku court. Political interference on police actions anthu asamakunamizeni. I've been Inspector General pano ndikupita kumalizitsa chaka chachitatu. Koma palibe mene President Dr. Chakwera anandiimbirapo phone ndikundiuza kuti uyo msamugwire kapena uyo mugwire. I want to be as frank as possible. Ine ndinewopemphera sindimanena zabodza. When I speak things, I speak the truth. Palibe tsiku limene ne Dr. Chakwera anandiimbirapo phone ndikundiuza kuti gwirana amene kapena uyo msamugwire. Never. Ndikamapita kumeneko ndimapita ndi ma issues yanga. And the issues that I bring to his attention pali zakuti zinayenda motere tapanga chonchi going forward tipanga chonchi. Akafuna mango ndifusako mafuso basi mwina ndikungo ndichita encourage kuti mutiuze zimene zitatere basi koma kundiuza kuti uyo msangwire ayi. So akamakunamizana nawa kunena kuti it's from above. Above wake akunama mudzafuse kuti above wake ndani chifukwa monga ngati ineyo sindimamuuza kuti from above munthu ngakhale iwowo sindinauzepo kuti umsamgwire. Ask her. I have always said ikachitika milandu ifa mama uli wose ndimatha kudziwa kumene kwachitika zinthu ndi akamandifotokozera ndimadziwa kuti okay uyu mulandu wachitika koma circumstances izi wa polisi wanama. Can he reinvestigate this? Mukuona kuti wakumeneko sakutha inuyo tengani timu yanu itsatire ikafufuze bwinobwino chachitika ndi chani. Because I'm a seasoned police officer. So to me there's no political interference in any way. Ndipo munthu asadza kunamizeni. Chifukwa pakanakhala kuti munthu amene akuchitidwa interfere koyambirira ndikanakhala ineyo. See, I was appointed by him. But he has never issued instructions to me. I work as a professional police officer and report to him where I need to be. Finally, Honorable Navicha mwanenapo za political violence zimenezo tamva. Ndipo ku parliament mulandu umene mukutchulawo tinagwira anthu atatu for your information. We arrested 3 people, but we think there are still some. Ndiye chimene ife timalengezera mukamati oyiya ya polisi simfuna kulengeza chimene ifeyo timaopera. Ineyo ndi awa tapalamula mulandu umodzi awa akagwidwa nkulengeza kuti awa agwidwa automatically amadziwa kuti mzanga uja wagwidwa ndiye kuti ine nditsatiridwa. As a result ndikhoza uthawa nkukabisala. Ndiye kukana zimene zija mudzaona kuti ifeyo we are doing a very good job through my ifeyo will go in history kuti nthawi imene IG anali wamkazi, director of CID anali wamkazi, ndipo anachepetsa milandu m'Malawi, ndipo m'Malawi munali peace, anthu amatha okumana mumtendere nkumakambirana za dziko lawo. Mukalephera chita develop dziko la Malawi during my time mwina simudzachitanso, koma zimenezo zikhala vuto lanu. Right to bail.
everybody who has committed a crime has a right to bail. Bail yo amapereka ndi wa polisi malinga ndi circumstances. Tindi ma guidelines by the way. Woti wa polisi akhozopereka bail kwa munthu amene wapalamula mlandu ngati wapalamula milandu iyi. Koma mulandu iyi munthu yapite ku court. Ndiye mudzaona kuti ena timene kuti mupita ku court basi, mupita ku court basi. It is because malamulo anachita stipulate kuti anthu amene they have to go ku court. Ndiye ku court iwo ndi amene mwina amakapatsa bail kapena mwina kwachita limandi. I shouldn't rule out. Kunena kuti milandu ndiyosiyana-siyana. Circumstances za milandu nzosiyana-siyana. Komanso magistrate amene wapatsidwa mulandu amakhala osiyana ndi mzake. Wina mukampatsa amafuna ampatse bail nthawi yomweyo, wina mukampatsa kuti ayi uyuyu apiteka iku limandi. Malinga ndi circumstances zimene wazionera. Koma ifeyo ngati apolisi, what I want to assure you ndikuti tiyesetsa despite kuti munthu wapatsidwa bail sikuti mulandu watha. Nchifukwa chake achimwene yanga apo amanena kuti ifeso tikuyenda ndi mabelo nthumba. Koma ngakhale mabelo ali nthumba tikuchita presume kuti you are innocent until court lidzalamule kuti inuyo ndinu olakwa. So ngati mukuyenda ndi belo nthumba apolisi tayitana tili zochitika zathu pilizi bwerani. Belo lisakuletseni. Sikuti tikachita revoke belo ayi. Bwerani. Belo lo lisakuletseni. Lower issue, I think yoyo ndenda yankha imeneyo taifufuza koopsa, and you'll be surprised by the results by the way as we start arresting people, because it is information imene inuyo mwina simukuidziwa. Munangoona pa mwamba kuti wina akuti ine mwe victim ndupita pa platform ndumakanena kuti ine mwe victim. Koma pali ma issues ambiri, underlying issues that we have uncovered on this issue. And sooner or later tigwira anthu. Koma Lero tinanena kuti ayi sitikugwira anthu a political violence because we are already on the negotiating and interacting phase. So we are interacting. We are not going to arrest anybody. Assurance towards elections. Best kungokwirana ashuwa kuti chitetezo cha ma elections chilipo chokwanira zedi. Ngati wa polisi simukate kunkhulupirira koma wa MDF yekha mkhulupirireni. Ameneyo ndithu akaonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino. So anzathu a immigration akakhalapo. A prison amene nusimuaona mango waona akatenga ndende nthawi imene yakakhalapo. Ndiye mwina wa polisi yekha simukamkhulupirira ngasi victim kodi mango muona tsiku lililonse kumangenda miyala. Koma anzathu ena akakhalapo for checks and balances. Let's to be assured that this election is going to be fair, is going to be free, is going to be credible. But I want to underline but it depends on us all, including our brothers and sisters who are out there. If your collective responsibility, yes, the academician akundiuza, collective responsibility. All of us, we have a stake in these elections, and we have to make sure that the elections are free, fair, and credible. That depends on us all. Thank you very much for listening. Chabwino, tukona be very so much interest. Koma nthawi kufika ku lunch, koma tiyesesabe kuti tisunge nthawi aliyense yankhule. Tinali pa mai amene agwira microphone. Mundilole kuti nkhani ya amayi yankhulidwa round ikhale amayi wonse ayankhule kuti zifanane ndi mene mayamikiro amene amabwera kuti azimayagwira ntchito yabwino. Ndiye mukatha mwapasi mayi amene line ino ndi mayi amene ali kumbuyo ndiye tipita kwina konse. Zikomo kwambiri, Mr. Director of Ceremonies. Ineyo sindilankhula zambiri chifukwa zonse zimene ndimafuna kulankhula zakambidwa kale ndi anthu ena momuno. Komano I just want to assure Madam IG kuti ifeyo the women of this country timakonda kwambiri. I remember the time her issue of appointment by the president came to Parliament. We, the women of Parliament, celebrated her confirmation.
because tinaona ngati kuti ndishabwino kwa ife as mai and kuti she will prioritize my issues as mai ndi ana, because we all know kuti china chicho sachikachitika violent ina ndiyo saikachitika, women are the one amene amakhala affected. Now ndiye afotokoza zambiri, sindipita kumeneko, koma ndimangofuna so ndinene kuti zina zimene ndikanatha kunena muno sindinganene because I'm a senior government official. She is also a senior government official. Tikakumana kuseliko tikakambirana. After all, ndikauza kuti I want to meet you. She gives me space. Then we will talk at that level. Komana ndinene pano kuti anyamata amene mwanena aja kuti mumauza kuti gwirani ntchito paliponse ntchito moyenera. Ndinene pano Madam IG kuti anyamata amene aja nthawi zina sagwira ntchito moyenera chifukwa choti amaopa ma senior members of the ruling party, amaopa ma transfers osadziwika bwino kwa apeza. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti ena mwa ma senior members of the ruling party anatsimikizira kwa anthu sinali 1-to-1, inali meeting kunena kuti inuyo palibe chimene mungachite on them. When somebody said it's from above, it's not about the president, koma these senior members kuti amakuuza nizochita. Pomwe ife amalawi tinali ndi chikhulupiriro kuti pamene inu muli nzimayi simuona kumene kukuchokera munthu, koma mungogwira ntchito yofuna kuteteza wina aliyense mdziko muno. Ndiye ndikupempheni kuti maboma amasintha amene ananena iwo amene ankanenera kuti kwaditu zimenezi zimachitika even nthawi ya UDF you were using the police, nthawi ya DPP you were using the police, we are doing the same, so what? You see, ndiye ine madaba kuti but these guys, they said they are coming to fix this country. What are they doing? Is this the type of fixing they are doing? Ndiye chonde Madam IG, inuso ligase yanu, you are there, one day you will go. Mumpange sori anthu azala nkhule zabwino za inu ziko mukwambiri. Microphone mungu ende sa ekale ukene. Koma tinene chimozi azimayi nonse ndikhulupirira kuti mutakhala ndi nthawi mwayamikira. Ndiye tichonse imene yoyo kuti tikambe za msonkhano wathu uno, koma ndikuziwa ndi nonse ndionyadira ndithu kuti IG ndi wanzimayi bezo tikuziwa ndipo mwayankhula bwino. Ndiye tipitirire ku nkhani imene tikuyankhula. Mayi tiuze dzina ndi zikoma kwambiri. Ine dzina langa ndine Jean Matanga, Director of Elections ku DPP. Ine ndifuna ndikubwezereni pang'ono no mu line ya chisankho. Apapa ndibafuna ndithokoze presentation imene inapangika ija, mwatiuza kuti now you have shared my hotspots amene mwapanga identify. I think we are waiting for this kuti tidziwe which are the hotspots, and I think looking at the list ndiwanga tikukhutira nayo di most of those balistipo ndamene first timaona kuti these are hotspots. Ndiye tipempha kuna kuti mina nthawi nake tidzamuza tipange invite as political parties, tidzakhale pasi kuti tidzapange discuss more on these hotspots, because some of the districts zomwe zitchula inde koma sikuti it's the whole district, there are particular areas within the district, as we have done for example with Nsanje, mwachiro choti Nsanje lalanje, Lilongwe mwachiro chonso bwinobwino, Lilongwe Site, Lilongwe Nsundwe. So kwina kuso maboma enawo magaza tidzakhale pasi kuti tidzakambirane. So mratuza konso list, I mean number ya police amene muli nawo panopa about 19,000 plus. Amene abanga graduate kandi chaka chino kandi chatha about 6,000. Then ndikutchula izizi in relation to the hotspots. Ine mwatuza so the shortfall yanu inuyo it's about 3,250. Then mafuna ndipemphe kuti these hotspots please mwapatse special attention. Obviously would want kuti the Malawi Defense Force adzakhale kumene kuku, komanso ngati wina kwa police akhale those experienced ones osakhala 6,000 abanga graduate pompano kuti azikaphunzirira kuku, ndoti things are not going to work. Chifukwa mwatuza kale apapa kunena kuti inuyo you've got that joint security task team with the Malawi Electoral Commission, and all this is being done kuti mubweretse public trust and confidence in elections. So for us to carry that public trust, kuti elections are comfortable, we would want to be assured that those hotspots are given special attention. Thank you so much. There was another lady. If you can transfer to the other lady there.
Thank you very much, Dr. Chikondi Lisimba Mpokosa, Deputy President, National Development Party. I just wanted to indicate a few things around the issues that have been raised on those people that have been assured that the investigations are taking place. The assurance takes place publicly to say, on this issue, we are going to investigate and we will be making arrests. When the things have been done and dusted, we would also like to have the feedback publicly to say, this is what we have done on the issue, that we gave you our word, and this would be the course of action that we have taken. It is not supposed to be for us trying to question, where are you with the issue, which you clearly gave us the assurance that you are working on it. So it may not be all the issues that you need to come publicly to say to the public that this is what we are doing. That is one way of instilling trust in the public that you are actually doing the work. Because when we get the questions in the different spectrums, we fail to answer when we were given the word that they are working on it. So let's just come to the public and give the word. The next one is on the slides. You mentioned that you analyzed the threats to the elections. And one of the threats is the hate speech that you identified. And the hate speech mostly is propagated through social media and also online and even public speeches. Now, I wanted us to also get to the point where you said, if there is somebody who has an issue and that somebody is giving me a question to add, but okay. So when there is that issue that you have somebody going public to complain about a certain situation that they are in, apart from the fact that you are not taking that as an official reporting, I would also urge that you also take that issue seriously. Even though you say that we shouldn't be using the social media to report some of the issues affecting us. But sometimes you are left with no choice but to try and make it public so that at least you have a sense of security where you are at. So let's use both. Official reports, yes. But cyber crime, which is the social media, use them. Find some of this information from there. And the question that they are giving me here is, are you going to own that question? When is the Malawi police going to start giving security to political parties and their leaders? Thank you. It is a question that I can own. Thank okay, you. Thank you. There's another lady here, so I said we're going to hold on two ladies. Microphone. Yeah. You got a microphone. Yeah. You come through, and then there's another lady behind there. Microphone. Excuse me, madam. With the microphone, there's another lady behind the one that has just addressed us. So we take her as well. Thank you. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. I am Dr. Jesse Gabwira, Malawi Congress Party spokesperson and also Minister to Higher Education, but I'll speak in my capacity not only as a woman activist, but someone who's been at the front line of the violence that we're discussing. I want to join fellow women leaders and other people who've spoken to ask the police to investigate in full the kind of problems that we're going through. In my joining, I want to ask us as a people to stop being hypocritical. I am quite troubled by people who hide behind calling out violence when they know fully well
that other issues also have not been called out. As a person who has been charged treason in this nation, has been at the front line of being attacked, some of the people who are speaking here were also right at the forefront. I'm surprised that when it is on the other side, we have now become saints. I want to make it very clear. The pain that people have felt over the Mbowe attack is the same pain that I went through when I was at Msanama in Machinga. And the people who were stoning us were actually wearing T-shirts of a political party. That has not been investigated. We have been in this nation. What I'm saying is, what's good for A should not be bad for B. If we really want to end violence, let's stop being selective of what we call for. Let us call for the end of violence in all its shape and form. Don't choose what you think is directed at Malay Congress Party and say what's directed at DPP is okay. Violence is violence, and it must be stopped, full stop. And as far as I'm concerned, a lot of what we are talking about here, there is a lot of hypocrisy. But one thing which I want to say is this nation will go nowhere if we think, because now we are in opposition, we can now start shouting at whoever. Some of us have been through it, through different regimes. Violence is violence, and anyone who is doing it is wrong, regardless of which party you are in. So as we sit here, let us tell the truth. We were all in this country when people were being killed and we were watching. So today, colleagues, this cycle will not stop until we say this is our only home and no one must be okay to attack the other. And I really want to make a plea to my fellow women. This business of playing a gender card because you want to be of service to a party must stop. Just because the IG is a woman, let's judge her the way we would judge a man. I want us to be very clear of that, and when it comes to women's work, some of us have done it, not only as an activist, but even as an academic. And I find it very unfair when people want to ask one question and they play a gender card when it suits them. Violence was never developed anybody. And this nation, if it thinks it can make political football out of this, by the time we vote, there will be very few people alive. Let's stop this madness, and it only stops if we stop finger pointing. Let us just stop this madness, because one day it will kill your own relative. It will kill you. Today they are after someone, tomorrow they will be after you. When some of us were being hunted down here, some of you speaking today, we're not talking. Today we have become masters of preaching for violence. My colleague, my friends here, even if you come to Honorable, my brother down there was giving a paper there. We've been together, toying on different sides. Today, when we are talking, one, let's have violence, let's have proof. Two, let us not be partial. Let us denounce and denounce for truth, not for political gains. Thank you very much. Those who are coming, I had recognized a lady behind there. Yes, you got a mic? Mic here. Can you hand over the mic to the lady? There's a lady here, closer here. And then we can have the other lady there. All right, thank you so much. I'm also a lady right here. Thank you. So, first of all, I wanted to commend the Madam Inspector. We said that we done that already. Yeah, sure. But then, I wanted to appreciate for his assurance of security. You know, this year, the MEC has told us, persons with disability, to say there is a big number of registered persons with disability, close to 9% of those people that have registered. Now, he has also pointed out there are some other areas that are prone to political violence. What strategies are there to make sure persons with disability who have registered to go and vote peacefully
without experiencing any violence, because we are so vulnerable. For example, here, something can happen. All of you can run away. I will be here left behind. I'm just giving an example. The other point now goes to the IG rather. Kuti ifeyo sifa anthu obunduka. Ndifa anthu olumala. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mawu awa mudziwe amatipanga diminish. Amatichosera confidence. Otiuze kuti ndife obunduka. Then the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, minimal one assignee at 2006. Imanena kuti we are persons with disability. It ends there. And if you want to narrow down to go to other disabilities, mumachula kuti ulumali wa mubongo, ulumali wooneka ndi maso, ulumali wakumva, ulumali wakuona. Ziko mwambiri. Okay, thank you. The lady in red, I did recognize her. My name is Patricia Komani. I'm coming from the ICT Association of Malawi. I will take you back to the presentation. There was an indication that the police has received drones and body cams that would be used to support the elections. So we would like to find out, more especially in the usage of the drones, how prepared are the communities around the command centers where the drones will be used? Are they aware that the drones will be used? Because, as we know, it's a new technology, and sometimes it attracts a lot of attention. So we've seen videos where people even run away from drones. So I just wanted to kind of find out if there's already engagement with those communities. If the drones are going to be used in other areas beyond the command centers, are those communities ready to, do they have information that those drones will be used so that they are not taken, they're not afraid of those drones and they are able to vote accordingly? Thank you very much. I think we seem now to have looked exhausted. There's two gentlemen there and the other gentleman there. I think if we take those three, I'll ask the IG to respond to them, and probably we're getting closer to ending the sessions. Ndine David Brown Katete, National Director of Elections, Alliance for Democracy Afford. Ndiyambe ndikupanga point ma hotspots, kuti mwachura ma hotspots awiri ku northern region. You have mentioned Kalonga and Mzuzu. Koma ndimangofuna ndionjezere hotspot imodzi yomwe possibly mwaisiya kuti iwunikiridweso yomwe ili ngati Nkatabe Central. Nkatabe Central since 2004 akhakulimbana anthu awiri ndi achula Honorable Rafa Muhone ndi Avuwa Kaunda. Constituency imene ijayo imakhala hot every election year. And ndi imeneso election ya 2019 kunachitika so anavota so anthu mpaka khoti itakakana anthu amaswana kwambiri kumeneko. So I believe itakhala so hotspot imeneyo muiwoneke bwino. Chachiwiri nchona kuti apolisi kodi mukuziwa kuti even achinyamata aja mkwayitana azipani zathu amene aja pali violence ina yomwe imachitika amene ajaso saziwa kuti ikuchitika. Chifukwa the violence yomwe imagoneka kwambiri ndi zipani is engineered by people amene amayuza vigilantes. For example, I can't hide. Kumangochi pambaluku aliyese muno ambiri amene amapanga ndali amaziwa kuli gulu amati bam bam. Gulu limene lolo they work for any political party akati tisokonezeni nsonkhano uwo amapanga haya. They receive money and do the action. They are done. And kunchesi alikoso anyamata ena amene mumachula apazi kwanje. They ambiri amakoti they are hired alibe chochita town anthu ama politicians amapita wakapanga haya they attack and akubwerako. And I cannot hide pankhani ya violence iyi. Ndiona kuti ma political parties akuziwa engineering yomwe imachitika violence ikamatani ikamachitika. So we need to take a leading role. Koma mziwe kuti political violence imafuna political solution. So solution yomwe yaikulu yomwe ikuchitika monga ineso ndiri mu CMD, I can tell you kunena kuti pa constituency level
Itakhatukambisana kuti zipani zomwe zikupikisana asogoleri awo achinyamata wose kubwera limodzi ndimakambisana kuti tikamona munthu uyu tipange report ku police, akambisa violence pange report ku police, you find kuti zinthu ngati izizi zikhoza kukhala kept bwinobwino. Pomaliza ndifuna ndinene kuti apolisi mundimvesese chinthu ichi, ndiye anthu nonse mwabwera kuno. Takhala tikhoza kutaya nthawi pano kumangolankhula za violence, kumangolankhula. Koma let me take you back kumbuyoku. Malawi ili one party state. Inspector General amakhala answerable to the leadership. Is yes or no amachita kuti zikuchitika. Pakali panopo from 1994 Inspector General akakhala approved in the parliament. Amakhala kuti akuseva dziko. Koma chomwe chakhala chikuchitika from 1994 up to date, ma violence nthawi ya election sakutha. Chipwirikiti chokayikira polisi sichikutha. The reason ndife andale tilibo muno. Ife andale we own this. Chifukwa chomwe ndikunena pa nchona kuti ene regime ikasintha. Ndikutenganipo example 1998 Azimba, amalemu Azimba ukasungu ndi anthu ena anathamangisa Heatherwick Ntaba ndi Gwanda Chakwamba kukalowa nawo mpaka upolisi ya Kasungu, kukalowa mzipita za polisi kusaka anthu. That time inali yoti aliyesa amaziwa amene machitika zimene zizi. So you find kuti ene regime yabwera ma politicians tisiye kuwapanga waindi ya polisi. Bwana madamu ndikuziwa mukulankhula political speech yonena kuti you cannot be influenced. Komano pali within you ndutengeni nthawi ya regime ya Joyce Banda. Kunali Inspector General Adzonzi anthu anadandaula. Ndikupereka example imeneyi kuti anthu amene wati kuli invisible powerful hand chomwe chimagwira ntchito yawo IG iwo ngokhala ngati statue. So the same ndi inuyo madam mukhoza kuona kuti anthu ena akumangidwa inu osaziwa kuti kodi instruction ikuchokera pati. Kuli ma invisible hands amene akhoza kumaononga ntchito yabwino yomwe polisi kutani ikuchita using my leaders amene amatha kupanga influence. Finally, what we want is trust. Kuti meeting iti singulankhula zonse tikufuna nzonoti trust yomwe yachoka pa polisi itani ibwerere. Wina aliyese muno kutuluka upita panja apa anthu amfwamba sakanena ku MDF ya akanena ku polisi. China chake chandichitika ine kunyumba sindipita ku MDF ya ndikanena kutiko ku polisi because we know kuti you save us better. Komaso mukapita ku South Africa you find kuti polisi amanena kuti the least trusted. All over Africa muli ma scholars muno mupite ku Afrobarometer mukaone dziko lilonse muno mu Africa polisi amaipanga list very low amati trust palibe. Why? They connect police ndi regime kuti munayikwa panga connect. Isone ku Cape Town South Africa umene police amaipanga trust for the highly paid amateteza anthu mwa ubwino. So ndunena kuti inuyo kunoko ku Malawi kuyamba lero tikufuna kuti ngati pali interference ina iliyonse ngati wina muno alimo politician amene akusokoneza polisi asiretu tonse amene tilamala kuisa mbuyomo tilape kuti tikatengaso dzikoli tisaza sokonezezo. Finally, mwanenazo finally mapanga ma final awiri. Yes. Ndimalize chonchi. A police mwadandaula za cyber crime kuti anthu akunena ma social media kumalankhula kuyambisa zipwirikiti zina polisi mutithandizire. Wina anayima po interjection kunena za MPC. Tikuitenga ngati simple nkhani manager. Pamene nkhani manager you find kuti anthu anzeru zawo atengana crew including director general kukhala mapanga propaganda yonyoza other politicians. Those things anthu ena kamaonera it brings anger mwa anthu. Zimene zizi tikunena kuti zithe chifukwa tufuna Malawi mukhale mtendere chisankho chende chabwino and by mistakes wose amene akuchitika apapa we can finger point each other. Koma mapeto ake tufuna kuti ntchito yabwino ichitike. MDF ikamubwera kukuthandizani isakuthandizeni pokuti mwalephera, izithandiza kuti pakusowekera manpower kuti muzinthu ziyende bwino. Komaso mene muli ma hotspots muja MDF izibwera kuti ikuthandizeni from ma hotspot mene muja. So a police tufuna trust ija ibwere.
Zikomo. I recognize only 2 others kuti Thunte. Ndi amene muli kumbuyo kwanuko. Yeah, you start and then pass the microphone to the gentleman behind you. And I think that's a fresh hand. Basilegeza apa. Ukuku I think tidapita kale. Tilegezi pamenepo. Zikomo kwambiri. My name is Ben Jakame from People's Party. Ndimafuna nditsimikizire kuti mkumano uja ananena kuti pa 23 October anakumana ndi ma secretary generals. Ine ndinachita nawo attend. Ndipo kuti mwina timvesesane ndikambapo zinthu ziwiri olo zitatu zimene tinagwirizana mu mkumano umenewo. Choyamba, ifeyo azipani tinadandaulira Madam IG ndi timu yawo kuti pamakhala vuto kuti mwina kumangidwa kwa anthu sititsutsa koma mwina zomamanga anthu kufufuza kusanathe sizabwino. Tinapempha kuti azifufuza, akamaliza kufufuza amange, akamanga apitise munthu ku court. Ndipo zimenezo titagwirizana kunapezeka kuti mama wake mmodzi mwa anthu amene anali m'meetingmo anamangidwa. Ndipo anakhala masiku mwina 4 kapena 5 adakali kusero asanapite naye ku court. Zimenezozo ifeyo tinaona ngati zimene timagwirizana zija sizinagwire ntchito. Nkhani ina tinagwirizana ndipo anatipempha kuti tikaona zovuta tizitha kuthamangira ku polisi ndi kukadandaula. Ndipo siku limenero linali lachitatu. Zomangana zinachitika lachinayi. Tinapempha kuti anthu asamamangidwe Friday kukhala weekend mujeni. Loweruka la siku limenero Madam aseka ifana aseka so choncho siku limenero. Siku limenero linali lachitatu. Ndipo loweruka lake anzathu ena amapita wakachita msonkhano ku Mchinji. Panamangidwa road block pa Mpingu pafupi ndi pa police station. Anthu aja anakadandaula ku polisi ndipo ku polisi kuja sanathandize. Mpakana anazitengera malamulo m'manja mwawo ndi kukhala ngati ukachosa ma road block aja. Zimenezo Madam IG ifeyo ngati amene tinkakumana siku limene lija zikutikhuza be mpaka na pano. Ina ijaso muyankhebe ifa zikuoneka ngati zomamanga anthu ndikumakapempha kuti apasidwe belo inu nkumakana kuti mukufufuzabe zikupitirira. Kuti muziyamba mwamaliza kufufuza kenako nkumanga. Ndipo apolisi munatipempha kuti mukatimangira munthu kapena mukamanga munthu wandale tisamakaunjikane ku polisi. Izizi munayankha chifukwa tinkakudandaulirani kuti mmati kummanga munthu ku Blantyre kena kumutenga kumapita naye kunkhotakota kapena kwina kwake. Ndiye munanena kuti mmapanga zimenezo chifukwa chothawa crowd. Ndiye tikuona ngati zimene zichabe zikupitirira Madam IG. Ndiye timafuna tipemphe kuti ife we will commit kuti anthu athu mwina akamaka muona munthu uja azikhala very peaceful or whatever koma tikhale ndi mtendere. China Madam IG ndango dandaula kuti achimwene anga achimwendo atuluka kaye komabe since is okay yeah asonda tipasane ulemu. Chimene mafuna kunena itonena kuti the leader of opposition who is my brother Secretary General analankhula parliament kuti akuziwa kuti ziwawa za ndale akuyambisa ndi MCP ndi DPP. Funso langa ndilakuti sindikuziwa ngati inuyo mkulu wa zachitetezo munapezapo mwayi owayitana ifa kuti mena nkakamba onde kuti ali ndi ma clue amene angathandize kuti tichite resolve this problem.
sindiuziwa ngati munapezapo mwayi owayitana iwowo kapena ndi achimwene anga mukhito waso a DPP kuti awiriwa kapena zipani ziwiri mainstitution awiriwa tithandizane kupeza ma root cause why they are doing it and how we can stop this, because I think we have already an indication of where these things are starting from. So as a peaceful country timembekeza kuti mwina munapezapo mpata kapena ngasi munapeza mpata, what do you have since we have got these people with information about crime. Pomaliza, during that meeting, Madam IG, munalankhula statement imene mwalankhula Lero, kuti polisi imatumikira boma limene lilipo. Ndipo ife tinapempha kuti bwanji tikhale polisi yoti izitumikira wina aliyense. Ngati mukumbukira ndinafunsa funso limene tinasekaso kuti kodi ife opposition ndi polisi yathu ikhala iti. Ndiye mwina timafuna mungotithandiza ifaka statement iko leronso kabwera kuti sizingatheke kuti mwina mamoti polisi ingokhala ya boma lolamula, polisi ikhale ya Malawi wonse zikomo. Thank you so much, Mr. Moderator. Yeah, I'm Reverend Nase Chunga, Church and Society, Livingstonia Synod. Please proceed. I You just got 2 want, minutes to finish. I just want to flag up other potential culprits whom you have not mentioned them. IG mwanena za achipani, mwanena za anyamata kuchipani, mwanena ndi ena onse magulu amene you think they are hazardous, so to say, but you have forgotten these 3 other culprits, potential culprits. Number 1, religious leaders. Why I'm saying this is that this is a political process, electoral process. Alipo azbusa ena amajia chipani. We should not underrate this because they are opinion formers. What they say, people take it. In other countries, there have been wars like Rwanda. Who were the lead persons? Religious leaders. We need to condemn it here. Kuti ngati alipo asogola mipingo amene akujira zipani pamaliro kumanena kuti kana votereni wakuti, I think that is that should be condemned. We need to stand on a higher moral ground so that we can impact change to the people. Kaya ama kupasa ndrama zingati inesanamba ndipeza hapo koma situ zote ama kupasa zingati, but I think it is part of lawlessness. We shouldn't allow it to happen. The second category is a category of traditional leaders. The other category is the category of traditional leaders. We have seen in the social media some traditional leaders with a tribal agenda publicly talking to the people, mukavotere wakwatu wakutu. This must be condemned because it is a threat to the electoral process. The other last category are social media influencers. We have a lot of them. They write anything that they want. We just leave them. But they have the potential of driving us into chaos. So as you plan to meet the civil society, to meet Enaonseo, put it on your card that these other 3 groups, they must also be targeted. Thank you so much. Thank you. I recognize the gentleman just next to you. I think that's the last but one. Then I'll come here, and then we conclude perhaps. Thank you very much. My name is Makhaven Ngwata, Vice President, Law Society. Vice President, my Law Society. Madam IG, paliti ntutingapo. Choyambirira, I think in ngobweleza chimene anagamba akulu ali patsogolo panga ndi kuwaloza apa. I think you made a statement to the effect that apolisi, I think you said something like timagwira ntchito ndi boma la tsiku limenelo.
I thought to stress that even in the presentation that was done by my friend Mangani, he pointed out the fact that under section 153 of the Constitution, there's a highlight there as to independence of the police. So, you should be independent. It may have been a slip of the tongue, but I thought I should maybe make that correction on your behalf. The second aspect, I think it's also something that a statement that you made with respect to the right to demonstrate. It's already flying out there on social media to say the IG has threatened to withdraw the right to demonstrate, etc. I thought maybe to just point out this is a constitutional right. It can only be limited in certain circumstances that the Constitution itself provides. Komanso, mwina kungofuna kuthandizana. You had pointed out to say, pena ma demonstrations aja you will have information to say, kukachitika mwina zina ndi zina. Is it not a matter of you preparing, ensuring that there's enough manpower to attend that demonstration? Kuti akaonetsetse kuti zinthu ziyende bwino. Ine ndona ngati tikatero zikhala zotithandiza tonse Malawi. Thirdly, in terms of your interagency relationship with the MDF, it's something that keeps coming up. It's something that will continue coming up. I wanted to understand a few things. There's an MOU that you've alluded to. Is this a public document? Is this something that can be shared? If it can, well and good. At the same time, I wanted to find out if that MOU covers a few things. In particular, I'm interested in the chain of command. What exactly happens? Are you the one that will then call the Defense Force commander to say, no, we need help here, and then he will make the troops available? In such a case, who does what? Who issues the instructions? You know, I think that is something that would have to come out clear for purposes of accountability. Pamawa, tikazati zinthu zatere, tizaloze ndani. Who was in charge? I think that's something that you'll also have to clarify on. Lastly, I think it's some food for thought to ask parliamentarians that are in here. From where I'm standing, it seems to me that the reason we are constantly having to revert to the MDF to assist the police is because the police are facing some challenges. Clearly, they may not admit it, but from where I'm standing, that's what it looks like. Is Parliament doing enough? That is something that I think we must all be thinking about, because at the end of the day, the set order is that the police are supposed to be at the front line, then the defense force should provide assistance. But we seem to be normalizing something that I think we should not. We may end up regretting someday. I do not want us to get to that point. Thank you. Thank you very much. I think we've tried to allow an opportunity for everybody to speak, but we have limited time. And I think this session, there were so many others that have come through to ask questions. And I think the AG's notes are very loaded. We should allow her now to respond to this. But there is one question, whether it's a question of comment, you have thank you very a much, minute or so to address us, please. Malawi Council of Churches, Bire Gama. The Inspector General's presentation or responses have clearly shown that she may have a good will. But the question that is coming in oftenly, why is it people are still putting on the negative side the police? I want to humbly request the IG, as a leader and your team, please find whether it will be a waiver, time to go to your commissioners in the region to encourage them to have interface meetings with even police stations just to find out the issues that have been raised. It shows that despite having that goodwill, but it's not everybody who's doing the right thing. Find a way to audit. There are so many complaints. I can stand here with confidence to say, even police bureau, despite the communications, there are people who are paying to get a police bureau.
despite saying it's for free. There are some people who even boast to say, I can't go to the office to work and come back with empty pockets. Your own people are able to challenge by doing that. I'm saying please investigate and find this. Have more interface meetings with different stakeholders so that you can get the right feedback. Even an issue of militia, you have responded, Madam IG. I'm glad it came out because there are so many people, these new or young or lower ranks, they go and work on behalf of their bosses, even getting 10% and the boss gets 90%. There are those things that are happening. So please investigate, and you may agree and find why the publicity or the image of the police is being tarnished. Thank you very much. Thank you, Yoko. You've been very insistent over there. That's the last one I think we should take. You have a microphone very close? Is there a microphone? That's the last one, and then we... My name is Rex Chapota, Executive Director of the National Youth Council of Malawi, a demographic which is a case in point in this discussion. Therefore, I want to be progressive. Prevention is better than cure. I would want to recommend to the Inspector General of Police and all key stakeholders that we need to do prevention initiatives, especially in the hotspots of this nation. Because the young people of Malawi are tired of being used by most of us here who are adults in the issues of violence. We need to go where they are. Let's dialogue as we're doing here at the community level, so that indeed these issues become a story of yesterday. Otherwise, Malawi is sitting on a bombshell which we don't want to explode. Therefore, as a custodian of the youth sector in Malawi, I make a recommendation. Let's go to the hotspots, do a dialogue of this kind beyond Mount Sochi. Let's go to the trees out there in the community. I salute you. Thank you so much. Thank you very much. I think that's a nice note on which we can ask the Inspector General to respond to the questions. There were so many comments. She will just recognize those comments, but I'll perhaps spend time on answering the questions, and then we can wind up from there. I don't think we can. We've tried to give everybody else an opportunity, and I'm sure you recognize that we have tried to do that. There will be one or two that would have wanted to speak, and we did not recognize him. But we apologize, we couldn't have that time for everyone. But at least we've managed to do so. Inspector General, would you like to come up and take the last questions? Most of them are more comments. Yes. Once Inspector General finalizes our comments, we will then take a break for lunch and so on. But we'll come back to you. Thanks very much, the moderator and the House. Indeed, as already alluded to by the moderator, some are just comments, but I will go to questions. In a nutshell, let me respond that all comments that you have provided to Malawi Police Service have been ably noted, and they will be considered. Thank you very much for those comments. And all those that have information relating to anything that you would want to come to our attention, please do so. I was just laughing with my friends. Ndimanena pano za social media. Do you know kuti Zodiac online yanena kuti IG yanena kuti akuchotsa ufulu wa ma demonstration? No senu muli muno ndanenapo zimenezo ine. Zodiac online as we speak alimo muno ndipo zimene ndalankhula azimva tosefera azimva atumiza kale a Zodiac online. I hope a Zodiac alipo muno. Mwatumiza kale kuti IG waletsa ma demonstrations. Guys, where are we going?
tanena kale andine muno sindinanenepo zoti ma demonstrations tikuletsa koma iwo atumiza kale pa Zodiac online akupanga provoko anthu akuchita incite violence kuti anthu azipita pa ma streets azikapanga violence chifukwa choti IG waletsa. Ine ndaletsapo mademo muno tosefe tinali munomo nanga Zodiac online azitenga kuti Zodiac mulimo muno. For once be responsible. For once be responsible. Honorable Parliament zikomo kwambiri faja ma comments yanu. They have been taken on board. And indeed tikamachita highlight my hotspots cholinga ndichoti tikeko special attention. Ndiye mene ananenera Honorable Matanga ma hotspots yenadi sitina wapange apapa sitina onetse kuti kadera kake ndikati koma we have all those things and we are going to target our attention to all those hotspots komanso ena mwatuza poso kwina kumene so kuli hotspot we are going to take that on board. Ndimafuna ndinene kuti anenapo adandaulapo Honorable pano kunena kuti nthawi zina sitipereka feedback. We will try as much as possible. Koma tidziwe ntchito ya polisi nthawi zina sungangobwera pabwalo all the time kumadzapereka feedback. Ndinanena kale there is guilt in association. Ukangomva kuti mzanga wagwidwa automatically nawenso umapeza njira zoti uthawe because you think you are party to that crime. Koma tiyesetsa kwa amene amachita mantha choyipa chikachitikira kupita ku polisi. Ayi polisi ndi yanu. Ndikumene munenera ukachita complain kumene. And police is everywhere. Everywhere. Kulikose kumene kuli ku polisi tiyeni tikachite. And I have also opened ena mabwera direct ku office kwanga ku police headquarters ndima complaints timawalandira ndi chifukwa chake awalipo ndi timu zawo aku CID amabwera ndikuzichita ndikuzilandira zimenezo. Ndafusidwa funso lonena kuti kodi tidzayamba liti kupereka chitetezo kwa kati nene kuti aspirant presidents. Ayi ndithu malamulo mwathu ndiye kuti apolisi wonse azingokhalira zomwezo koma aspirant iyo akangoti wawina tsiku lomwelo apolisi timambopereka chitetezo. Honorable Kabwira zikomo kwambiri amene akuthandizana nafe sakutsutsana nafe mwatithandiza zikomo kwambiri ambuye akudalitseni. Komanso ndimangoti ndinene panenedwa assurance tikunena kuti ifeyo ngati apolisi we launched a violence against women, children and people with disabilities. Imeneyo cholinga chake ndichoti ma commissioners ndi azinzawo pasipa azichita cascade that information to the lowest unit of the police. Ndekuti kumudzi kumene akupezeka wa police unit uja akamva mithenga imene ijayo he should take that to the people kuti anthuwo aone kuti akutetezedwa. And my apologies for the word mwina imene nagwiritsa ntchito nthawi imene ijayo enafe mwina we use them interchangeably but my apologies my sister there. Use of drone are meant for public order management, not my elections. Chifukwa my elections bajali posepose. Komano public order management ndikumene tizigwiritsa ntchito ma drones. Ndicholinga choti anthu akamayenda akhoza anthu kuchita pick ma areas ngakhale anthu amene akuyambisa zisawawa within pamene pali public ipo. So we shall use those nkhani yake imene yoyo. But let's be assured kuti due diligence is being taken care of.
china chilichonse chofunikira kuti chiwenera kuchita pa madrones, ndipo akambogwiritsidwa ntchito chilichonse will make the public aware what we are doing and what we intend to do. Bwana Katete mwanenapo hotspot ya Kunkhatabe, we have noted, thanks for that information. Komanso ifeyo litmus paper ya violence ngati kumangochi, for example kwa Mbaluku kumene tonse tinakutchula kwa Mbaluku ma violence anakhala akuchitika nthawi ya ma by-elections. We successfully dealt with ajamuna atchulawa amati chani bam bam. We successfully engaged them. Ndipo anatipatsa amatithandiziraso kutipatsa ma information ena osiyana-siyana, and ma by-elections akumangochi anayenda bwinobwino opanda zina zilizonse zokhuzana ndi violence, because iwowo tikwadziwa and we engaged them at all angles. During my invisible hands is, I think, idachulapo kale kwambiri, and ifenso ngati organization we can't rule out ndife anthu, we come from backgrounds zosiyana-siyana. Mabadi apozi mkati mwathumo amathekaso kumapezeka oti akhuzopanga zinthu zina zake zosiyana ndi direction ya organization. Koma believe you me, I am one of the leaders that has continuously involved my high command, imene ndi ma commissioner going above, timalankhulana all the time. Cholinga choti tiyendere limodzi, komanso we should make Malawi safe and secure. Trust kuti ibwerere m'malo mwake ndi chikhumbokhumbo chathu ngati apolisi, kuti anthu mukuyenera kumatikhulupirira. Ndi chifukwa chake timayitanitsa misonkhano yosiyana-siyana, komanso timalankhula mmene tikuteremu. Ine when I'm speaking, I'm not being hypocritic or rhetoric. Ndikulankhula zenizeni, and what I am speaking here ndi zimene ndimapanga ku ofisi kwanga. Ndipo ndikadakonda tonse apolisi tikadakhala mchimene chocho ndikuthandizira kuti dziko lathu la Malawi likhale dipabata lenileni. Cyber crimes izozo ndinalankhulapo, I think, komanso anyamata athu alipo amene amafufuza bwinobwino milandu, komanso ndikutiuza wakuti wapanga zakuti mwina mwakhala mukumvapo, ena timamanga kumene, ena tikumamanga, ena nkhani zawo zikadafufuzidwa chifukwa cha complicity of the matters. Chifukwa mwina kufufuza nthawi zina complicity of the matter imapangisa kuti mulandu uja anthu afufuze nthawi yaitali than the normal period. Interaction ya pa SGs imene bwana angaja ilankhula kwambiri imeneyo, padali zinthu zambiri zimene tidanena, ndipo in point achulapo nkhani ya kugwidwa kumene tinadzagwira ena amene anali meeting mu the following day. I want to let you know, nthawi imene timapanga msonkhano umene uja nkuti nkhani zonse titafufuza kale zoti tikanatha kuagwira before msonkhano umene uja, but we didn't want to jeopardize our interaction with the HCGs. Ina response imene timayiopa ndi imene iyo kuti aziona ngati ndi zandale, and zimenezo it wasn't connected to political. Zinali nkhani ndithu za milandu, nkhanizo zayamba mkhoti. I wouldn't want to comment, koma ena inu amene mungathe kufuna kuti muzikamvetsera nkhanizo, nkhani ya imene muti tinawagwira the following day, you can go ndikumayichita follow kuti kodi nkhani yake inali yotani, chifukwa ifeyo ngati apolisi tinayo full information, but we had put a read on that case for respect's sake. Nkhani ya road block, I think ndinainena kale apapa ikungopanga. Nkhani ya arresting suspects and transfer them to other areas, tinanena adi nthawi ya ma SGs, koma nthawi zina timatsatira kumene munthu yanapalamula mlandu. Pali ma issues awiri, munthu wapalamula mlandu kumulanje, takamupeza takamgwirira kulilongwe, timamutenga akamuimbe mlandu akumulanje. Ndiye pali nthawi zina imene anainena kale reason ija, sometimes we transfer those people just because there is a threat
that we have identified. Therefore, the threat, they have ably alluded to, prevention is better than cure. Timatha kumchotsa munthu ndi kumpititsa kwina, because cha threat level imene tayiona titamusunga pamalo pamene paja. And imeneyo ndi nene mona mtima, I think imeneyo tidzakhala tikupitirizabe kupanga cholinga sichofuna kumchita victimize munthu koma kuti akhale safe. Ataonapo anthu amatheka kufera musero, munthu wina abwera ifa choti threat iyo ife sindachite analizi bwino, adzampatsa munthu chakumwa, adzampatsa munthu chakudya, akamwalira akanena kuti anafera musero ya polisi, and therefore nda polisi amene amupha. So we don't want such type of things. Invitation kwama SGs for DPP and MCP, I think we have not done that, particularly for these two parties. But I think there are responsible officers that have followed these deliberations amicably and tentatively. The representatives are here, and I am seeing my elder brother, Mr. Mukito, is there. He's my elder brother because he's a former Inspector General, by the way, those that don't know him. So he's my elder brother. We always communicate with him. Anthu awiriwa alipo. Ndiye ndimanena kuti zonse zimene zanenedwa muno zokhudzana ndi zipani zawo azimva. Ndipo ndili nacho chikhulupiriro kuti iwo wali nako kuthekera kochita influence change in their parties. Please do us a favor and do this country a favor. Zoonadi anachita comment nkhani yota police government of the day. Mwina ma definition amene inuyo mukwatenga kwambiri ndi amene nendi kwatenga mwina tikusiyana mene tikumvetsetsera. Tikamapanga definition ya government ndi anthu twete. Ndekuti anthuwo it includes wina aliyese m'Malawimo. Ndiye tikamati government of the day, ndekuti anthu amene ali m'Malawimo nthawi imeneyoyo ndi amene apolisi akuagwirira ntchito. Tukaya. Tikamati government to definition yake ndi imeneyoyo. That is the definition of government. Anthu amene akupezeka mdzikomo. Koma ndikuona ngati kuti there is misinterpretation of this imene yanenedwa ndi achimwene angaji. Iwo akuona ngati ndikunena kuti government of the day, I'm saying Malawi Congress Party. That's not what I mean. I mean the people that are in that country at that particular time. Anthu amenewo ndiye Malawi, ndiye government of the day. Imeneyo ndimene fe timaitumikira. I hope this misconception will not arise again, because ndikufuna kuichita address lero. Tikamati government of day tikunena anthu opezeka m'Malawi at that particular time. Ndamene fe timagwirira ntchito. Amalawi ena aliwonse. Kandi aku pressure group, kandi aku opposition, kandi aku ruling, tikunena government of that day. People that are in that country at that particular time. I hope I've addressed this issue properly. Zikomo kwambiri amene munanenapo nkhani yama 3 culprits amene ifeyo takhala tikwayiwala. But I know our community policing unit anthu amenewa imakumana nawo time and again. Amakumana ndi ma religious leaders, amakumana ndi ma traditional leaders. Ma traditional leaders ndi community policing ndiye ndichipande ndi nthiko. They are always together. Chifukwa ifeyo kwa malida yako kulima structures yathu amene a community policing nthawi zonse amagwirako ntchito. So traditional leaders ndabale athu amene nthawi ndi nthawi amene timagwirizana nawo. Komanso ma religious leaders, I'm sure ngati community policing sanafikire awafikira. Chifukwa community policing ndiye ntchito zake zimenezo. Ndiye pali social media influencers. Izo ndera ziona kale zodi yati khumudwitsa kale momuno ngakhale tikuonani tikuonera si tikuonera nukonjwa. I want to be honest. Okay. Zikomo ko basi akuwombolana minister anga
akuti it was lightly captured kuti pakakhala ma demonstrations koma ndikukhalapo ma threats, we can withhold that right to demonstrate. So we are together. We are talking the same language. Madam, may I request you now to withdraw your first statement? I have already withdrawn, my good brother. Thank you. Already done so. Apologies. And let me also just request you, because I know you might have not directly saw the post yourself. I didn't. Yes, someone might have told you kuti palembedwa izi. Tipemphe amene akupangani feed the information azipereka so yolondola. Zikomo kwambiri. Noted machimwene yanga. Umene onde ubale umene tikufuna ife umene. Tizikhala free. Tizitha kulumikizana. Umene wonde umene ukusonyeza kuti anthu fe tili pa ubale. Zikomo kwambiri achimwene. Withdrawn and forgotten. That issue is forgotten. Amalawi Law Society anenapo zinthu zambirimbiri. Anenapo kuti mwina mgwirizano wathu pakati pa meki ndi ifeyo akuti mwina atapatse kope. Ndimangoganizabe kuti kodi mgwirizano wapakati pa meki munthu ndi munthu apanga ukwati. Banja lina zikuzikhudza nchani? Chifukwa anthu apanga ukwati. Zimene akupangana anthu awiriwa ndizokhudza ukwati wawoyo. Tsono inuyo ma onlookers mukuti zimene mwagwirizana mnyumba mwanumo tiuzeni. Pena pake sindikudziwa anzanga muti bwanji. Koma ineyo ndimanena kuti ukwati wa meki ndi Malawi Police Service. Of course tikudziwa ndi ukwati ndithu umene oyenera okhalapo ifika it's inevitable for meki to run an elections without the Malawi Police Service. Tikumane kunja achimwene. Kuti titsirize tikumane kunja. Koma kuti ngati pali zina zimene mukufunabe kuti tionjezere, mwina mukhoza kumati uzako kuti apapa mwina sizikuyenda bwino, mgwirizano wanu mwina mukadonjezera mpaka na uku, ife we are ready. Ndi chifukwa chake tapezeka munomo. Ndinauza ochita ujeni kuti I will be there. I want to be there. I want to be part of this team. Chifukwa nthawi zina ngati maiji timathawa. Timathawa mafunso omwewa mukutifunsawa. Koma I was ready to come. Kuti ndiyenera kubwera udzachita represent my organization. Primary responsibility ya my elections kapena primary responsibility yochita provide security mudziko ili ku homeland. Kumo homeland kumene ili manja mwa polisi. Ndimafuna ndinene kuti nthawi zina nanena zijana ndimanganazo ochimwene anga wa ufumu kuti sono mgwira mbuzi. Timanena kuti pamene MDF yatulukira izituluka pokhapokhapo poti mpoyenerera kuti MDF ituluke. Chifukwa alipo ma primary responders antchito imeneyoyo ndiye ifeyo. Nchifukwa chake mumatithira kwambiri matope. Chifukwa mumationa day in day out. Ndipo mukatithira matope ife sitidandaula ifa ndiye ntchito yathu imene tidalumbirira imeneyo. Komano where we are incorporating our friends. Zama elections timafuna zikhale free, fair, komanso zikhale transparent. Ndiye timafuna iwo for checks and balances. Kuti tonse pa umodzi wathu, tonse security agent yonse tigwirire ntchito ya ma elections limodzi. Tsono MDF nthawi zonse simudzaone kutuluka. Ayi. MDF kuti nthawi zonse zituluka ndiye sikhala so MDF ayi. Koma where there's need ndi chifukwa chake tachite incorporate mu task team yathu ya elections. Kuti pamene tikukambirana because we know ndi ma short force amene timakhala nawo komanso magalimoto amene timafuna be ma resources from MDF, ma resources both material and human, ndiye timafuna iwonso azidziwa what we are planning. Kuti tikangowatulutsa last minute sakadziwa chikonzekero kwathu chinali bwanji. Chifukwa chake tikuyendera nawo limodzi kuti we should move together as a team. While they know kuti primary responsibility ndi yathu, iwo also adziwe what we are doing. Palibe chobisa security ya dziko la Malawi. Palibe chobisa security ya chisankho. Tiyendere limodzi. So, nthawi zonse we always invite them.
pena tikathinidwa kwambiri timathe kuonena kuti we are overwhelmed, bwerani achimwene mutithandize. They will always come and assist us. Tikapandowauza iwo sangadziwe kuti we have that need. And I have noted from Malawi Council of Churches issues ya Merisha. Iyoyo ndi issue imene kuchoka kwa muno kwandiphunzitsa chinthu chimodzi kuti mwina we need zimene takhala tikuchita concerning this issue, mwina anthu sanazimvetse kwabwino, koma mwina tiitenge kwambiri deep, komanso amene azipezeka kuti ndi ma culprits mwina tizingowachita discipline kwayika pa mulandu ndithu kuti aziyankha, because it's not fair to send somebody to work for you pamapeto potala ndiye ndalama munthu uja ndikumadya ndalama zoiweyo. Some of us we can't do that. Meeting commissioners we normally do. By the way, we have high command ku police, imene inspector general, my deputy inspector general, and the commissioners are members of that team. Timakumana periodically. Posachedwa pompa tinakumana, timatha kukumanira kumangochika ya kulilongwe kwina kulikonse pakakhala ma issues. So I will always interact with them, more especially nkhani imene mwanena kuti tizachita audit tiziona kuti kodi tikakambirana zimene timakambiranazo kodi amakafikitsa pansi. So we shall always do that.